인사드립니다. 지난 3월 29일 1차 컨퍼런스 이후 프레지던트 서밋도 벌써 중반을 넘었습니다. 그동안 총장님들께서 보여주신 열정에 감사를 드립니다. 프레지던트 서밋 제4차 컨퍼런스를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 국민 의례가 있겠습니다. 자리에서 일어나셔서 정면의 태극기를 향해 주시기 바랍니다. 국기에 대하여 경례. 나는 자랑스러운 태극기야. 자유롭고 정의로운 대한민국의 무궁한 영광을 위하여 충성을 다할 것을 굳게 다짐합니다. 바로 자리에 착석해 주시기 바랍니다. 오늘 4차 컨퍼런스는 교육 영토 확장이라는 주제로 존 앤디컷 우송대학교 총장이 주제 발표해 주시겠습니다. 저희 프레지던트 서밋 총장단을 추천해 주신 우송대학교 총장 및 관계자분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 이후 육군 참모총장의 초청으로 계룡대에 위치한 육군본부에서 오찬 및 간담회가 진행될 예정입니다. 다음은 서밋 이사장이신 이인원 한국대학신문 회장님의 환영사가 있겠습니다. 이렇게 와주셔서 감사합니다. 특별히 앤디컷 총장님 감사합니다. 그리고 우송대학 여러분께 감사 말씀드립니다. 오늘은 아주 특별한 모임인데요. 우리 앤디컷 총장님께서 외국인 학생들을 유치하는데 성공했거든요. 바로 이 건물이 솔브릿지 경영대학원이라고 해서 제가 지난번에 듣기로는 52개국 나라에서 학생들이 와 있는데 전부 다 자비로 돈 내고 와 있는데 한국 학생들보다 훨씬 많습니다. 그래서 성공적으로 대학 경영을 실현을 하셨습니다. 아마 오늘 그런 의미에서 한국 대학이 어떻게 외국인들을 많이 불러올 수 있고 또 확장할 수 있는가 하는 좋은 말씀을 해주실 거라고 믿습니다. 더구나 또 멀리서 여기까지 와주신 총장님들, 부총장님들 거듭 감사드립니다. 벌써 춥고 여름이 됐습니다. 하지가 지났으니까. 근데 여기 오니까 시원한데 서울보다. 감사합니다. 오늘 좋은 하루 되시고요. 또 점심은 육군 참모총장께서 초대를 해주셔서 거기서 또 군대에 있어서 교육 문제, 좋은 문제들도 얘기할 기회가 있으리라고 믿습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지난 컨퍼런스와 마찬가지로 오늘도 컨퍼런스 현황은 SNS, 페이스북에서 실시간 중계되며 UCN 지명과 뉴스 사이트에서 확인하실 수 있습니다. 이제 마이크를 오늘 진행자이신 한국대학신문 최영섭 사무총장께 넘기겠습니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 사무총장 최영섭 추가입니다. 이렇게 이런 시간에 우리 대전에서 이렇게 뵙게 돼서 반갑습니다. 오늘 컨퍼런스에 대해서 간단하게 안내 말씀을 드리겠습니다. 예고해 드린 대로 오늘 행사는 우송대학교와 계룡대에서 진행이 됩니다. 일부 순서에 우송대학 앤디컷 총장님으로부터 교육영토 확장 사례에 대해 브리핑이 있을 것이고요. 원래 예정됐던 각 대학별 사례 발표는 다음 주 이렇게 사랑제에서 있을 5차 컨퍼런스 그때 1세션에 진행을 하려고 합니다. 그래서 우리 총장님께서는 그때 준비를 해주시면 될 거고요. 브리핑이 끝난 후에 간단한 질의응답 시간을 갖고 11시에 계룡대로 같이 이동을 하려고 합니다. 그래서 오늘 좀 일정이 이렇게 바쁜데요. 굉장히 우리나라에서 선도적인 시험을 하고 있는 우송대학교의 그런 사례를 우리들이 보는 것이기 때문에 또 질의응답 할 것이 많을 것 같습니다. 질의하실 것이. 그러니까 미리 좀 준비를 하셔가지고 허용된 시간 안에 궁금한 부분들이 많이 이렇게 해석할 수 있도록
이렇게 진행을 하려고 합니다. 그러면 오늘도 발제를 맡은 존 에리켓 우성대학교 총장님의 양력을 소개해드리도록 하겠습니다. 우성대학교 총장님이신 존 에리컷 씨는 미 국방대학의 도학장으로 재직하셨고 또 SES4 자격 국립전략연구원 소장님을 역임하셨습니다. 그리고 동북아 기획지대화 사무국 부의장 그리고 노벨 평화상 후보로까지 이렇게 추천받은 아주 그 국제 정치 안보 부분에 있어서 아주 저명한 학자이기도 합니다. 우리 존 에리컷 총장님을 박수로 환영해 주시기 바랍니다. 좋은 아침입니다. Well, it's been a very busy day already. We are having our sports day here at USAN, and because of this meeting, we accelerated and had the students come into the stadium double time. It was quite impressive. 안녕하십니까 여러분. 사실 오늘은 우성대학교에 참 많은 행사들이 있는 날이어서 좀 서두른 감이 있었습니다. 예를 들어서 저희 오늘 아침의 시작은 사실 우송체육제로 시작이 되었는데 오늘의 행사에 늦지 않기 위해서 우송체육제 학생들의 입장 시간을 2배속으로 해서 학생들이 약간 무리를 해줬기 때문에 제가 무사히 제 시간에 올 수 있었습니다. Well, presidents, vice presidents, friends, colleagues from all over Korea, it's my honor to welcome you to Busan University, and specifically today to the Solbridge International School of Business, in which we're meeting. 안녕하십니까 대한민국의 총장님, 부총장님 여러분, 우성대학교 솔브릿지국제경영대학에 오신 것을 환영합니다. Okay. I'll advance. There we go. Well, let me say a little bit about the Cincinnati Kid. Of course, that's where I was born several years ago. But specifically in 1950, my father received one of the first exchange teacher Fulbright awards that was given by the United States. And as a result, I spent 1 year in a British boys' school in London. It left me with great respect for international education. In fact, as an aside, I learned how to fight, run, be diplomatic. Remember, the British school system and British boys have bullying as a science. I learned, actually, a lot. But I returned to Cincinnati in 1951, finishing high school, and went to Ohio State University, where I majored in political science and minored in Russian language, the French woman, and Air Force ROTC. 제 소개를 간략히 드리도록 하겠습니다. 저는 1936년 오하이오 신시내티에서 태어났으며 1950년도에 아버지의 풀브라이트 장학제도 수혜 덕분에 영국에서 1년간 체류함으로써 국제에 눈을 뜨게 되었습니다. 그 후 전 오하이오 주립대학에 진학하여 정치학을 전공했으며 러시아와 프렌치원 부전공인 공군 ROTC 과정을 거쳤습니다. Upon graduation, I spent 28 years in the Air Force, taking part in the Cuban Missile Crisis, the Vietnam War with 50 combat missions, several adventures here in Korea in the 1968 period, for example, the Blue House raid and the USS Provost seizure. And I was sent to the Air Force Academy to get my PhD from the Fletcher School, Tufts, and Harvard. I spent 14 years in the Operational Air Force and 14 really in policy, intelligence, and education. 7 years at the Air Force Academy, Associate Dean of the National War College, Director of the Institute for National Strategic Studies of National Defense University, and was finally recruited by Georgia Tech in 1989. I spent almost 20 years at Tech as the founding director of the Center for International Strategy, Technology, and Policy, and professor of international affairs, focusing on the internationalization of Georgia Tech, Northeast Asia Studies, non-proliferation. In 2007, I joined USAN
to begin this capstone adventure. 졸업 후 전 공군 장교로서 임관하여 쿠바 미사일 사태, 베트남 전쟁, 김신조의 일당 청와대 습격 사건, 푸에블로 킬업 사건 등 작전 장교로서 14년을 보낸 후 플래처 스쿨에서 박사학위 취득과 함께 14년 동안 정책 및 교육 분야 장교로서 근무했습니다. 그동안 전 국립국방대학 부학장, 국립전략연구원 차장 등을 역임하였으며 1989년에는 조지아 공대의 스카우트를 받아 국제전략, 기술, 정책연구원 소장으로서 부임하여 21년을 근무하며 동북아 비핵화 운동을 했고 2007년도에 우송대학교에 입원이 되었습니다. Here we have Solbridge. Next slide. No, that's not this slide. There we are. Here at Solbridge, we have a college taught completely in English to students from 51 nations and the faculty from 12 different nations. Our percentage of Korean students is roughly 30%. The percentage of Korean faculty is 20%. All Korean students must take 3 years of Chinese, and all internationals must take 3 years of Korean or Japanese. From the beginning, I think you can see it's a business school with a difference. At Wusong, generally, the total number of foreign faculty is roughly 270 out of approximately 700. 이곳 솔브릿지는 12개국에서 온 교수들이 51개국에서 온 학생들에게 100% 영어 수업을 제공하고 있습니다. 전체 학생의 30%가 한국 학생이며 모든 학생들은 한국어, 중국어, 일본어 중 한 개의 제2 외국어를 학습해야 합니다. 우송대학교의 전체 700명의 교원 중 270명이 외국인 교원이며 솔브릿지는 전체 교원의 20%가 한국 교원입니다. Here's a brief summary of information that's useful for Wusong. This thing is not working. Why not working? Take one. Let me go back. Okay, good. Back. Here's some things on university that I think you might be interested in. We actually have a foundation, which is behind everything, and it was founded in 1954. What's interesting about Wusong Foundation, it was actually established on the foundation of the basis It was actually the foundation of this building was built at the same place where Dong Pencil Company was. So many of you use Dong pencils as you grew up. I used Dong pencils in Cincinnati, Ohio, as a 5th grader. I was amazed when I came here and they said the foundation was actually Dong pencils. So that foundation began in 1954, and of course the university was established when many universities were established in 1995. We have a student body of over 12,000, actually almost 13 now, in rather than 40 countries, actually 51 countries. And we have over 200 international faculty, running closely, actually 270. We are AACSB accredited. AACSB is basically the Association for the Advancement of Colleges and Schools of Business. And it actually accredits about 5% of the world's business schools. So it's a great accomplishment there. When we got it in 2014, only 14 other schools in Korea had it. Now there are 16 that have it, and that's pretty good. You might want to say something. 예, 우송대학교는 우송학원재단의 지원하에 설립이 되었는데 이 우송학원은 동아연필에서 시작을 하였습니다. 참고로 저희가 있는 이 빌딩도 동아연필이 초기 공장터 중 하나에 지어 있습니다.
또한 현재 우송대학교에는 총 12,000명 학생들이 재학하고 있으며 총 40개국에서 학생들이 와 있고 좀 전에 말씀드린 것 같이 총 700명의 교원 중 200여 명이 외국인 교원입니다. 현재 학사학위, 석사학위, 박사학위를 제공하고 있고 ACSB 인증을 받은 솔브릿지국제대학을 운영 중에 있습니다. And of course, we received the B, for which we were very grateful. And of course, the only A in this region is, of course, Sun Moon University, and we're all jealous. But in 2016, we also received a career grant. In 17, we also received the ACE again. So it's been very active. Here are the seven colleges in Wusong University: railroad transportation, digital media, health and human services, hotel management, Solbridge here, Seoul International, and then Endicott College of International Affairs or International Studies for roughly 13,000. 우승대학교는 대학교조정 평가에서 B 등급을 받았으며 CK1에서는 우승급을 받았고 특히 국제화 부문에서 1등을 하여 상당한 인원의 재정적인 지원을 정부로부터 받고 있습니다. 지금 보시는 이 슬라이드는 현재 우송대학교에서 운영 중인 총 7개의 단과대학과 각 단과대학별 학생 인구를 나타내고 있습니다. Well, my topic today is expanding educational territory. And this is a subject, of course, which could easily take me beyond my areas of competence. But let me choose the one area I have addressed for the last 29 years. And that, of course, was why I was recruited in 1989 to join Georgia Tech. And that was to assist the president then, Pat Priesheim, in the globalization of what was euphemistically called the North Avenue Trade School. With the realization of Georgia Tech as the Olympic Village for the 1996 Olympics, it took a giant step forward and is generally recognized as a far different university than it was in 1989. Actually, what my mission there was to help internationalize the university and help create the College of Computing and the School of International Affairs. It was not easy because the existing faculty objected to any kind of reform at all. 오늘 제가 말씀드리고자 하는 주제는 교육 영토의 확장입니다. 제가 지난 29년 동안 집중한 관점에서 접근해보자고 하는데 제가 위에서 언급한 바와 같이 전 1989년도에 조지아 공대 총장님 및 제1수학과요 조지아 공대의 글로벌화에 전력을 다하였습니다. 많은 노력 끝에 노스 애비뉴 골목대학교 불리던 조지아 공대는 1996년 하계올림픽 빌리지 선정으로서 세계화의 주석을 놓을 수 있었습니다. 2007년도에는 제 주소가 대한민국 우송대학교에 바뀌었지만 제 목표는 예나 지금이나 똑같습니다. So in 1996 with the Olympics, we received at Georgia Tech 10 new dorms plus unbelievable athletic facilities, and it changed the entire nature of the university. 참고로 하버드 올림픽 빌리지 선정으로 인해서 조지아 공대는 총 10개의 신규 기숙사를 설치할 수 있었고 그에 추가하여 다양한 체육 관련 기구까지 기부를 받아서 대학 전반 분위기를 확 쇄신할 수 있었습니다. So in a sense, my mission became in search of globalization. So in August 2007, I reported in as co-president here at Wusong with the specific task of standing up a new business college, of course Solbridge, that would focus on becoming an all-English school that would attract international students as well as Korean. Having a kindergarten as part of the Wusong Foundation complex of schools, the chairman, Chairman Kim, was already quite aware of the coming demographic crisis and was taking measures to prepare for major reduction in overall student population. 전 2007년 8월에 총장직에 취임하여 마케에 위한 경영대학의 운영을 시작했습니다. 100% 영어 수업에 초점을 맞추어 국제 학생들이 찾아올 만한 대학의 구축이 그 목적이었는데 이 대학의 시작은 우송대학교 부설 유치원 운영 중 저출산과 그로 인한 학생인구 감소가 머지않음을 이사장님께서 눈치채었을 때부터였습니다. It really does pay
to have a kindergarten in your total system if you're trying to see what's going to happen in the future. 대학 재단에 확실히 유치원이 소속이 되어 있으니까 그로 인한 이점이 있음을 직접 확인할 수가 있었습니다. Well, our guidelines were clear. We had to produce a school with an American-style curriculum to encourage active learning with teamwork, case studies, and grounding in the basis of business education. Besides, it was decided that competence in a native language and English would be augmented by significant training in an additional foreign language. So 3 years of Chinese for all Korean undergraduate students and 3 years of either Korean or Japanese for all internationals. We wanted globalization, but we also wanted to emphasize the Asian context as well. 미국식 교육과정 도입으로 팀워크, 사례 연구 및 교양 기반 학습을 제공하였고 학생들이 적극적으로 학습할 수 있는 환경을 제공한 동시에 제2외국어 학습으로 모국어와 영어 능력 증폭을 계획했습니다. 우리 목적은 단순한 세계화가 아니라 아시아에 초점을 맞춘 세계화이기에 중국어, 한국어, 일본어를 제2외국어 과목으로 선정하게 되었습니다. Early on, 3 significant modifications to our program took place. First, our Corporate Advisory Council looked at our curriculum and strongly recommended an enhanced emphasis on soft skills. Thus, more opportunities to practice interaction with colleagues, enhanced presentation skills, and more team competitions with incentives to induce participation were included. Secondly, really as an outgrowth of the presentation skills, a major emphasis on debate was added. 현재 이르기까지 몇 가지 큰 변화를 겪었는데 기업인 자문위원회의 교육과정 검토 후 소프트 스킬 교육을 강화한 건의가 그 첫 번째였습니다. 그에 따라 학생들 간의 교육, 발표 및 팀별 대회 횟수를 늘리고 발표 능력 향상을 위한 토론 수업의 강화가 이루어졌습니다. I am dedicated to the use of debate in the classroom, and that comes out of a high school debate I participated in 1952 at the height of the MacArthur era in America. My teacher assigned me the defense of Senator Joseph McCarthy. As a 16-year-old, I held strong beliefs in his value, as my parents were strong supporters. During 2 weeks I had to prepare the brief. I discovered there was no justification for what he was doing in a democratic society. I lost the debate, but I won in life because I realized I must come to my own conclusion based on independent and verifiable facts. It's that lesson that we try to repeat often at Solbridge. It truly works. Later, we had succeeded so well with debate, we had created some academic Frankensteins. We realized we did not want to win the debate in a win-lose format. We had to draw back from the brink and create an appreciation for win-win situations. And we created a course for winning negotiations so that you would not win the debate and lose the contract. 저는 제 고교실 경험을 통하여 토론을 통한 수업의 강점을 잘 알기에 적극적으로 응하였습니다. 저는 수업의 일환으로 한창 국가적으로 파란을 일으키던 존 메카시 상원의원의 변호역을 맡은 적이 있었습니다. 당시 저는 16살일 때 2주 동안 열심히 취재서를 준비하는 과정과 오랜 조사 끝에 메카시 문제를 깨닫게 되었습니다. 물론 그로 인해서 토론에서는 패배를 피할 수 없었지만 결정을 내리기 위해서는 팩트에 기반한 자립적 사고의 중요성이라는 교훈을 얻었고 이 이념을 솔브릿지에도 널리 알리는 동시에 비즈니스에서 학생들이 승리에 집착하지 않고 쌍방이 서로의 가치를 인지하여 윈윈 협상을 형성시킬 수 있게끔 배려하였습니다. 이 과정은 학생들이 언쟁에서 이기되 계약은 잃지 않는 협상가가 될 수 있는 기반을 마련해주고 있습니다. When I talk about academic Frankensteins, really, we had created some people who were superb at debate. And so in the classroom, when the class was discussing an issue, these people actually began to dominate the discussion. And we really had to make an end to it and make it more fair. And so we actually had to change the whole stress
negotiations that could win a contract. 약간의 단점이 있다면은 일부 학생들이 토론에서 너무 두각을 드러낸 행동에 때때로는 수업을 완전히 본인과 교수만의 수업으로 독점을 해버릴 경우가 있습니다. 그런 경우에는 교수님들께서 그 학생들을 좀 타이르고 다른 학생들에게도 균등한 기회를 주는 방식으로 해결을 하고 있습니다. And finally, one of our early changes to our program was that of Ilyan Sahaki, the adjustment of the school year. With the emphasis that we had been placing on languages, we found that long vacations resulted in lower retention of the language, so we put in bridges to enhance retention. The academic year became 2 15-week semesters with 2 6-week terms as bridges between winter and summer. That not only allowed better language results, but allowed other courses to be taught and earlier graduation. So 3.5 years for the BBA and 16 months for the MBA rather than 4 years and 24 months. 또 다른 주요 변화는 1년 4학기제입니다. 긴 방학 기간은 학생들이 언어 능력 저하의 주요 원인 중 하나이기에 저희는 여름학기와 겨울학기에 6주 단기 과정을 추가하여 학생들이 언어를 유지, 향상과 신속한 졸업이라는 두 목표를 동시에 달성할 수 있었습니다. Throughout the years, we have also taken measures to enhance exposure to diversity. In building teams in the classroom, we try to avoid country-pure teams and seek to keep friends apart. It's not easy. As repeated in the dorms, we require all foreign freshmen and women to reside in the dorms, and we have a curfew. That last item is not appreciated by many students, but it is by immigration services. The very height of our celebration of diversity is the holding of National Culture Day, when all students and faculty are invited to dress in national attire and treat each other to the foods of their home countries. We stress the maxim, from diversity comes strength and creativity, probably innovation. 학생들이 오게 하는 것도 힘들지만 학생들이 계속해서 공부하게 하는 것도 매우 힘든 일입니다. 그런데 저희는 그 문제를 학생들의 다양성을 존중하고 포용할 수 있게끔 하는 데에서 시작을 했습니다. 학생들이 팀을 구성할 때도 출신 국가가 동일한 인원들이 팀을 서로 함께 구성하는 것을 막았으며 기숙사에서도 룸메이트를 타국의 학생으로 구성하였습니다. 또한 1년에 한 번 문화의 날을 열어서 모든 학생들이 자신의 문화와 고유 음식을 서로와 나눌 수 있게 하여 학생들이 다양성을 받아들여서 창의력과 혁신성을 키울 수 있게끔 안배함과 동시에 학생들이 서로를 귀중하게 여길 수 있는 계기를 마련해 주었습니다. In regard to National Culture Day, one of the biggest issues I had was, what do I wear as an American? You know, jeans, Levi's, cowboy hat, and a 6-gun, or what? 사실 미국인으로서 저는 이 문화의 날에 어떤 복장을 입어야 할지 언제나 갈등을 하였습니다. 그럼 청바지를 입으면 되려나 아니면은 카우보이 복장을 해야 하나 그런 많은 갈등을 겪었습니다. So since my mom was Scottish, it wasn't hard. So I wear a kilt, and the tartan I use is black watch. 다행히 또 제 모기의 혈통이 스코틀랜드에서 왔기에 저는 킬트를 입는 것으로 그 문제를 간단히 해결할 수 있었습니다. The most important step in the mid-years was accreditation by AACSB. This is the Association for the Advancement of Colleges and Schools of Business. Actually, on 9 May 2014, we gained that ranking and became the 14th so in Korea. Now there are 16 so accredited, about the same as in China, but far more than the 4 in Japan. In seeking these international students, this gold standard assures prospective students the credits earned at Solbridge can almost be like currency and can be traded among any of the top business colleges of the world. In a sense, this is a true measure of globalization. 이와 같은 다양한 성과가 있었지만 대회 최대 성과는 ACSB, 경영대학 발전협의회 인증 취득이었습니다. 2014년 5월 9일 저희는 한국에서 14번째 대학으로서 인증을 취득하였는데 이 인증이 중요한 이유는 ACSB 대학들 간에서는 서로의 학점이 호환된다는 점에 있습니다.
ACSB라는 조직의 신뢰도가 대학의 신뢰도로 지켜되는 구조이며 참고로 한국과 중국에는 총 16개 대학, 일본은 단 4개의 대학만이 인증을 받은 상태입니다. And also what is very ironic is today we're being visited by the team leader of the AACSB team that will review us in November to see if we can continue membership. 아이러니한 것은 바로 지금 저희 AACSB 평가위원단장님께서 저희 솔브릿지를 방문하신 상태라는 것입니다. Solbridge became our testbed and now boasts of about 1,160 students from 51 countries. The actual numbers are shown on this PPT, and of course the major groupings are Korean with 435, Uzbek with 211, China 201, Kazakhstan 76, Russia 49, Vietnam 48, France 27, Indonesia 14, Bangladesh 12, and all the other 42 countries have one or more students. Usually, go ahead. 예, 실험적인 성격이 강했던 솔브릿지는 현재 51개국 1,176명의 학생들을 가르치고 있으며 세부적인 사항은 지금 현재 스크린에서 보신 바와 같습니다. So usually, in the spring semester, that means we have about 65% international students. But that becomes low because that's the semester we take the Korean intake. In the fall, we have no Korean intake, and it usually rises then to about 70% foreign. 참고로 봄학기에는 한국 학생들이 입학을 하기에 유학생 인구 비율이 63%대로 떨어지지만 저희 가을 학기에는 한국인 입학을 하고 있지만 유학생들의 입학 기간이 또다시 있기 때문에 유학생들 비율이 70%까지 상승하게 되어 있습니다. One thing that we're experiencing that I'm sure you are too is the number of Chinese students. This was much higher, but THAAD and relations between Korea and China and Korea and the United States did cause that number to go down. 중국인 유학생들을 가르치고 계신 대학 총장님께서는 저희들과 공감하실지 모르겠지만 저희 현재 중국 유학생들 숫자는 200, 솔브릿지 중국 유학생 숫자는 201명인데 이 숫자는 사실 사드 사태로 인해서 약간 타격을 받은 상태의 숫자입니다. To expand our educational territory further, another model based on experiences with Solbridge was developed to make it possible for the primary Korean language colleges at Wusong to have a greater reach. In addition to the courses already offered to foreign students who speak Korean, here we are talking about 4 colleges: Railroad College, Digital Media, Health and Human Services, and Hotel Management and Culinary Arts. 저희는 솔브릿지 교육 모델을 활용하여 교육 영토를 넓히기 위해서 이 체계를 우송대학교의 타 전공에도 적용하기로 결정을 지었습니다. 그리고 현재 이 새로운 학과들은 현재 운영 중인 학과 중 유학생들에게 수요가 존재하는 전공들을 선정하게 되었습니다. In 2015, we formed Seoul International School through 6 offerings labeled Media and Communications Art, SIMA, Restaurant and Food Service Management, CRES, Medical Services Management, CMed, Culinary Arts, CCA, Railroad Integrated Systems, CRA, and Hotel Management, CHOME. These are English-only courses leading to a 4-year degree for students from all over the globe. It was begun, of course, in 2015 and now has over 690 students. It can offer specific degree tracks using only English instruction. These courses become very attractive to those students who wish something besides business that Solbridge offers. 이렇게 탄생한 신규 단과대학이 Seoul International School, SI, 통칭 SIS로 미디어 커뮤니케이션, 레스토랑과 외식 창업, 의료 서비스, 외식 조리, 철도 융합 시스템, 호텔 경영 6개 학과로 구성되어 있습니다. 현재 2015년도에 시작된 이 단과대학은 현재 총 690여 명의 학생들이 각 특성화 영역을 100% 영어 수업으로 수업하고 있습니다. Finally, in the quest to expand our educational territory and seize all aspects of a globalized university, we created a 7th college to
to offer increased options in liberal arts and social sciences, calling it Endicott College of International Studies. Of course, I am deeply honored that the foundation would name such a college Endicott. It's somewhat of an embarrassment, but it is the kind of embarrassment I can live with. Thank you, Jim Kim and the foundation. 저희는 이에 멈추지 않고 국제화대학으로서의 위상을 높이기 위하여 인문학과 사회학에 주력하는 제7번째 단과대학 엔디컷 국제대학을 설립하였습니다. 참으로 명예로운 일이기에 저는 아직까지도 우승학원과 김성경 이사장님께 감사의 말씀을 표현하지 못하고 있습니다. To top this off, 10 minutes from here on West Campus will be found the Endicott Center, which will house elements of both Seoul International and Endicott. Anticipated completion of the new building that has the latest in common room and interactive space is 5 June or just weeks away. 이에 더하여 이곳으로부터 약 10분 거리에 있는 우송대학교 서캠퍼스에는 현재 SIS와 엔디컷 대학의 기능이 집중돼 엔디컷 센터가 건축 중에 있으며 이제 완공이 얼마 남지 않은 상태입니다. Endicott absorbed the Global Business and Seoul Asia Korean Language Business School and will offer international management, international technology, international studies, and a free major of honors program for students with over 4.2 GPA. This latter offering will permit students who excel to build their own majors and prepare for the fourth industrial revolution with the flexibility that will demand. Current enrollment figures place Endicott at roughly 1,200 students. 엔디컷 대학은 글로벌 비즈니스와 소라시아 융합대학을 흡수하여 향후 국제경영, 국제기술, 국제학을 학생들에게 가르칠 것이며 평점 4.2 이상의 학생들에게는 자유전공 프로그램을 제공할 예정입니다. 4차 산업의 혁명에 적합한 인재 양성이 저희 목표이며 현재 1,200여 명의 학생이 이미 이 과정에 동참하고 있습니다. Of course, all these institutions bring with them the immense demands for human care and understanding. Dorms, extracurricular activities, counseling, orientations that call on Korean students to be our bridge as tutors in Korean culture, language, and society. Food services now involve pork-free lines, as well as vegetarian requirements, as the number actually from Central Asia, Southeast Asia, and South Asia increases. 이 모든 것은 학생들에 대한 인간적인 이해와 보살핌이 동반되었기에 가능했습니다. 이 학생들은 기숙사, 교회활동, 상담, 오리엔테이션 전반에 한국 학생의 도움으로 한국 문화, 언어, 사회 전반에 대한 자연스러운 학습을 할 수 있으며 학교에서는 무슬림, 채식주의자 학생들을 위한 특별 식단 또한 제공을 하고 있습니다. Becoming, of course, pork-free had a sort of amusing incidents. I would go down to the lunchroom and look at the menu, and there was no pork. But then I would go and see the food being served, and there was ham all over the place. And I'd talk to the chef and say, it's the same thing. And so we had sometimes a rough transition. 물론 초기에는 자잘한 실수도 있었는데 한 번은 식사를 하러 내려갔는데 분명히 돼지고기는 식단에 없다고 발표한 이유였는데도 불구하고 햄이 있다는 것을 제가 발견하게 됐습니다. 그로 인해서 영양사와 약간 불편한 대화를 하게 되었고 그런 과정을 몇 번 거치고 나서야 완벽한 식단을 갖출 수 있었습니다. Well, we've been attempting to counter some claims that arose in the 2017 Davos World Economic Forum that Korea's educational system may be a stumbling block to Korea's future. Paul Evans, who's a professor emeritus of INSEAD, urged President Moon Jae-in to speed up educational reform to globalize the talented young people and ensure gender equality and leadership opportunities for women. He did so in the context of announcing the 2018 Global Talent Competitiveness Index, which INSEAD actually releases. According to that index, Korea has dropped from 29th to 30th. 이러한 노력은 2017년도 다보스 세계 경제 포럼에서 한국 교육 시스템이 국가의 미래 성장을 저해할 수 있다는 보고서와 인시아드 폴 에반스 교수의 교육 개혁을 통한 청년층의 세계화와 성평등화 제기에 기반을 두고 있습니다. 2018년도 글로벌 재능 경쟁력 인덱스에
한국의 순위가 29위에서 30위로 떨어진 것도 감목설하고 있다고 할 수 있습니다. Evans noted that Koreans are poor at collaborative problem solving and often ill-equipped to collaborate with others who are different from themselves. He also took some swipes at leadership opportunities for women, indicating that in 2018, Korea ranked 117 out of 119 nations in the world. 에반스 교수는 한국인들은 협동을 통한 문제 해결 능력이 떨어지며 타문화권의 사람들과의 협업 능력이 떨어진다고 지적해왔습니다. Well, in this area, Solbridge has reached about 55% level of female students. We give them opportunities throughout the curriculum to succeed, and they do. One of the acronyms most heard actually from me, besides GACS. GACS stands for Global Perspective, Asian Expertise, Cross-Cultural Competence, Creative Management Foundation, and Social Responsibility. GACS is a motto basically that all students should memorize, and if they don't have it, you can find them. But that's one aspect. VUCA stands for volatility, uncertainty, competitiveness, and ambiguity. And with these two acronyms, I want all of our students to be as flexible a blend of GACS and VUCA as possible to meet the challenges of this 21st century. 솔브릿지 학생이고 55%는 여학생들인데 저희는 이들에게 자신의 재능을 100분 발휘할 기회를 제공하고 있으며 저희가 앞으로도 21세기에 살아남을 수 있는 인재로 양성을 하고 있습니다. Our education territory is constantly expanding as we added a specialization to Solbridge of entrepreneurship and entered into a partnership with Babson College to give interested students active participation in entrepreneurship opportunities. In fact, our dean, German Rose, was at the moment I was preparing these remarks at their startup camp in Spain. We added a startup lab to the facilities of the new Endicott College building that will be hands-on activity to experience some of the lessons to be learned by an entrepreneur. 솔브릿지는 밥슨 대학과의 협력을 통한 창업 전문화를 추가하여 미래의 사업가들을 육성 중이며 좀 전에 말씀드렸던 엔디컷 센터에 또한 창업 실습실을 설치할 예정입니다. 이를 통하여 저희 노송대학교의 더욱 많은 학생들을 창업가로서의 자신을 설계할 수 있도록 준비하고 있습니다. In addition to the expansions that have taken place within the three campuses at Busan, we've reached out to more than 250 universities worldwide, tying Solbridge to other business schools through 2+2, 1+1, and 3+1 arrangements. At the moment, I'm personally negotiating with 11 American universities to arrange ties with schools offering international studies. And you can see those Tufts, Denver, Colorado College, Georgia State, Kennesaw State, Columbus State, Kansas State, Pittsburgh State, which is in Kansas, Georgia Tech, and Arizona St. John's. Most of those I have some sort of personal connection with, and so we'll use that network. 솔브릿지는 현재 세계 250개의 대학과 교류협약을 맺어 다양한 프로그램을 공동 운영하고 있으며 계속해서 타겟 대학들은 늘어나고 있는 상태입니다. 또한 저희들의 뜻에 동참하는 다양한 배경을 가진 세계 각국의 석학들을 모셔 그 효과를 극대화하고 있습니다. To bolster our technical programs at Endicott College, we have arranged to have the distinguished former president of KAIST, Dr. Sa Nam-pyo, as technology advisor. For Solbridge, we have asked the distinguished scholar Howard Thomas to be our chief strategy officer. And for Wusan, we have engaged Dr. Deepak Jain, former dean of INSEAD and the Kellogg School of Business, to be our honorary president. It's another kind of diversity, productivity, ensuring that the collaboration will keep our education territory expanding. We have brought honorary professors from Georgia Tech, Peking University, Beijing Foreign Studies University, and Northwestern University as well. We're trying to use the old saying, a diverse group of reasonably smart people will outperform a team of similar Einsteins. We have assembled a diverse faculty, diverse administrators, and certainly diverse students, with the hope that our educational territory will expand. 현재 저희들의 뜻에 동참하고 있는 세계 석학분들로 전 카이스트 총대행진 서남표 박사님, 세계적인 석학인 하워드 토마스 박사님,
전 인시안대 학장이자 전 켈로그 경영대학생이신 디팍 자인 박사님을 명시할 수 있습니다. In closing, I would like to come back to something Paul Evans said at Davos. To capitalize on diversity, which we know is key to innovation, collaborative problem solving is vital for the future in a world that must become more inclusive. I would add, globalized. Thus, we're expanding our educational territory in many ways. New courses, new university associations, new mixes in the classroom between contact hours and online time, and new alliances between universities across political boundaries and borders. And, of course, this meeting today across Korea. 다보스 포럼에서 폴 에반스는 다양성에 대한 투자는 혁신과 협업을 통한 문제 해결에 있어 핵심적인 역할을 하며 미래를 더 포괄적인 세상으로 만들 것이다 라고 말씀하였습니다. 그런 의미에서 우송대학교는 다양성에 대한 존중을 훌륭하게 이해를 하여 계속하여 그 용토를 넓히는 데 활용하고 있으며 오늘 이 자리에도 큰 걸음을 내디는 데 도움을 받았다고 생각하고 있습니다. Actually, this summit epitomizes the drive for strength through diversity and the search for innovative educational ideas. I hope we can prove the Paul Evanses of the world absolutely wrong in forecasts that place Korea in a descending curve toward lower economic competitiveness because of the slowness of educational reform. The same determination, drive, and diligence that worked to produce the miracle of the Han can and is being focused on the issue by you gathered here today. 저는 대학 총장 서밋이 다양성을 통한 추진력, 혁신성과 교육적 사고에 대한 새로운 이념을 세우는 자리라고 생각하고 있습니다. 전 우리 모두가 폴 에반스가 한국에 대한 예측이 완전히 틀렸음을 증명하고 한강의 기적을 또다시 재현하는 데 있어서 다 함께 기여해야겠습니다. Collectively, we are developing an educational system tailored to meet the VUCA challenges of the fourth industrial revolution. This is our mission today and tomorrow. In succeeding, we will expand our educational territory and produce the higher education system required by Korea for the 21st century and beyond. 우리 모두가 힘을 합친다면 4차 산업혁명에 걸맞는 교육 시스템 개발이 가능할 것이며 이를 통하여 21세기를 넘어 새 미래에 적합한 교육 시스템 구축을 통하여 모든 대학의 교육 용토가 동시에 확장될 수 있음을 저는 확신하고 있습니다. Thank you for this opportunity to talk about the future. 오늘 이 자리에 서게 해주셔서 감사합니다. 네, 아주 처음에 리커 총장님께서 우송대학교의 그런 교육적인 실험, 그 교육 용토 확장에 대해서 자세히 설명을 해주셨습니다. 뭐 질의 시간이 지금 없습니다. 그래서 자세히 설명해 주신 리커 총장님 그 브리핑에 대해서 감사의 박수를 보내주시기 바랍니다. 혹시 뭐 저기 질문 하나를 선생님 질문 하나만 받고 완쾌했어요. 지금 시간이요. 그 11시에 우리가 출발하는 걸로 예정이 되어 있는데 지금 50분이기 때문에 기념사진 찍고 이동을 하시면은 약간 시간이 지체될 것 같습니다. 그래서 뭐 그냥 질문은 생략하는 걸로 합시다. 예. 예. Then thank you very much. 다시 한번 박수 보내주시기 바랍니다. 저희 계룡대 이동 시간은 40분에서 50분 소요될 것으로 예정이 됩니다. 그래서 계룡대에서의 시간은 총장님과 오찬을 겸해서 진행되는데 1시 30분 정도면 모든 일정이 종료될 겁니다. 그리고 6분 정도 해서 다 끝나면 개별적으로 차량을 이렇게 이용해서 이동하시는 분들을 빼고 그 6분 정도 버스가 대전역으로 다시 이렇게 모셔오는 그런 일정으로 계획하고 있습니다. 지금 시간이 없기 때문에 5륜차 컨퍼런스 안내를 해드려야 되겠는데요.
지금 국회 이제 원 구성이 이번 상반기가 끝나기 때문에 원래 6월 21일 예정돼 있던 국회 사랑제 컨퍼런스를 다음 주로 5월 24일 5차 컨퍼런스를 이렇게 앞당기게 됐습니다. 그래서 오늘 사례 발표 못한 부분을 1세션에서 진행을 하고 그리고 2세션에서는 이제 국회의장 초청 간담회를 이렇게 진행하는 것으로 하겠습니다. 그리고 이제 마지막 컨퍼런스를 원래 예정됐던 5월 31일 목요일 날 서울 클럽에서 이제 마지막 행사를 진행하려고 합니다. 그 부분도 이제 기재부 장관의 일정과 이렇게 연동이 되어 있기 때문에 그 부분을 지금 조율 중에 있습니다. 그래서 이번 주 말고 다음 주, 그 다음 주 연이어서 5, 6차 컨퍼런스가 진행된다는 것을 총장님들 기억을 해주시고요. 그럼 지금 이제 여기서의 1차 세션은 모두 끝났거든요. 우리 다 하고 나오셔서 기념 촬영에 임해 주시기 바랍니다.